Okay, so shall we start with the next session? So let me introduce the chair. Déjenme presentarles al moderador de la próxima sesión, nuestro muy apreciado colega Chatzlkel, y él va a estar moderando la sesión sobre evolución cultural basada en conocimiento, un tema fascinante. So our colleague Chatzlkel will be chairing the session on knowledge-based cultural evolution. The two speakers are Patricia Inman and Javier Carrillo. And for this session, para esta sesión, vamos a tener a los speakers hablando. Entonces, en esta sesión, como ambos ponentes hablan en inglés, entonces, igual que el moderador, la sesión va a ser originalmente hablada en inglés y ellos harán una breve pausa para que la doctora Blanca traduzca a la doctora Inman y su servidor traduzca al profesor Koch. So, since this session will be all spoken by English speakers, so we will have it originally presented in English with Dr. Blanca Garcia doing the translation, in sequential translation from English into Spanish, and myself, I will be doing the same for Professor Javier Carrillo. So, sin más, aquí está nuestro moderador, el Dr. Chatzlkel. Démosle una bienvenida con un aplauso, por favor. Buenas tardes. I am very happy to be here. This is an important session, and the two of the best people in the world are here to speak to you about how we can evolve our culture into a knowledge culture, and actually a knowledge state, knowledge politics. So. Perdón, voy a intentar la traducción, se escucha, ¿verdad? El doctor Jay está comentando que está feliz de estar aquí el día de hoy con nosotros, trabajando en la moderación de dos de las autoridades mundiales en este tema, el doctor Javier Koch y la doctora Patricia Inman. Entonces, pues él va a estar moderando la sesión y continuamos, Jay. So, Patricia Inman will be speaking about local place. We all have a place that we are in the world, and what can we understand about it and make our world from that. La doctora Patricia Inman está hablando sobre el lugar local, el lugar en donde cada uno de nosotros vivimos, es decir, nuestro lugar. Cada uno de nosotros tiene un lugar donde vivir y de eso es de lo que estará hablando la doctora Patricia Inman esta tarde. Gracias. And Gunther will be talking about the evolution towards a knowledge republic. We have been through many stages, and we have the opportunity to evolve into the next stage, which will bring many of these strands and threads together. And this is new knowledge that's been developing over time and finally coalescing. So I think we have some very important things to think about. El doctor Javier Koch va a estar hablando acerca de la evolución del concepto de la República del Conocimiento. Es un cúmulo de información y conocimientos previos de su propio trabajo de investigación. Tiene años trabajando con esto, pero el concepto pues ha estado construyendo en los últimos años y es parte de todos esos marcos conceptuales de lo que él nos está trayendo el día de hoy acerca de el concepto de la República del Conocimiento. So the work will be to, one, articulate these, and second, to make a connection and join them together. And with that, I will introduce Patricia. Así que nuestro trabajo será articular ambos conceptos, lo local y lo global, de alguna manera, y aquí estaremos en la moderación. Y con esto él introduce a la doctora Patricia Inman. Adelante, Patricia. Just a little
Again, just to request again, if any of the people who are using these sets for translation Spanish into English, we're still missing malnutriciones. Is anyone looking at it? Well, if anyone remembers or calls one of our colleagues who might have it, please help us about this. Yes, please. Sorry about that. Buenas tardes. This has been such a wonderful experience. I've enjoyed meeting all of you today. You're an absolute gift. That's it. Buenas tardes. Muy buenas tardes. I've enjoyed meeting all of you today, and you are such a gift. He estado aquí pues, el día de hoy con ustedes y ustedes realmente son un gozo para mí. So we're going to talk about how we can change our thinking about developing local economies. Así que nosotros estamos pensando en cómo cambiar a las economías globales. Which also means thinking about changing the language and how we talk about economies. Lo cual realmente significa que tenemos que cambiar los lenguajes que usamos al hablar de este tema. So we're talking about developing inclusive economies that are really grounded in place. Así que en realidad lo que estamos haciendo es hablar de cómo desarrollar economías inclusivas y que digamos, nos permitan hacer ese tipo de combinaciones. Today's economy does not have room for everyone. La economía de hoy no tiene cabida para todos, para cada uno de nosotros. It could have room for everyone. Pero en realidad sí debería tener cabida para cada uno de nosotros. Large corporate enterprise expands the gap between those who have and those who need. La empresa corporativa ha realmente alargado, expandido la brecha entre aquellos que tienen y aquellos que tienen necesidad, aquellos que tienen y los que no tienen, ¿verdad? Most current government policy expands global economies without connection to place. Así que las políticas de nuestros gobiernos realmente también están agudizando eso que es la desconexión a lo que llamamos nuestro lugar, el lugar. So how do we organize around local landscapes? Así que cómo nos organizamos acerca de esto que son los paisajes locales. We're talking about place-based economic development. Vamos a hablar de un concepto o tema que llamamos desarrollo económico basado en el lugar, which is rooted in a community's interest, honoring economic, social, and environmental returns. Que tiene sus raíces en un interés comunitario de honrar los entornos, tanto económicos como sociales, en términos de algo redituable. It's focused on unique features of a particular landscape or culture. Se enfoca en las características únicas de un entorno o paisaje o cultura peculiar, principal, único. It is locally driven and capitalizing on local assets. Y realmente se enfoca en los detonadores locales y capitaliza el valor en los activos locales. It provides a balanced, long-term approach to sustainability of resources. También provee de un enfoque balanceado y de largo término para tener ese desarrollo de los recursos sostenidos. It's dependent on creative entrepreneurship and long-range vision. Y depende de un emprendedurismo creativo y de una visión a largo plazo. Regionalism provides an organizing principle to address economic and social issues while maintaining environmental integrity. Este otro término que llamamos regionalismo nos provee de un principio organizador para, observar tanto los problemas sociales como económicos, mientras mantenemos esa integridad ambiental que necesitamos. Cities provide the business hub, but rural communities extend and are connected to this. Las ciudades en general
proveen ese tipo de, digamos, de hub, de centro, ¿verdad? O espacio de negocio, pero las comunidades rurales realmente están, a veces no están y a veces sí están conectadas a esos centros de negocio. Economies follow natural centers rather than political. Las economías en realidad siguen, digamos, la tendencia a establecerse en centros naturales y no políticos. The seminal unit of organization filters down to the community. Y la unidad original o seminal de organización se centra o digamos, se observa en última instancia hacia la comunidad o en la comunidad. We are connected globally, but it is the web of local connections that transform. Y me gusta esta frase, dice, estamos conectados globalmente, pero es en la red local que existe la posibilidad de una transformación de esa red. Regional definition becomes essential in setting the table for collaboration. Y entonces la definición de lo regional se vuelve esencial para construir esa definición de la red local. So how do we set the table? Through bioregionalism. Y entonces, ¿cómo ponemos ahora sí que la cena sobre la mesa? Bueno, pues a través de este concepto que es el bioregionalismo. This focuses on living and working in local areas. Se enfoca en vivir y trabajar en una área local. Watersheds and natural features provide regional priorities. Las características tanto naturales como de cuencas acuíferas proveen esa prioridad regional. And it often involves the need to collaborate with multiple government agencies. Y entonces, muy frecuentemente involucran la necesidad de colaborar con agencias gubernamentales de características múltiples. So regional learning is complex with multiple metrics. It's not just about the bottom line, it's about the region. Y entonces ese aprendizaje regional se vuelve complejo y con diferentes tipos de mediciones. No solo es lo regional, sino la característica de cada uno de esos elementos a medir. Regional definition can set the table for problem solving within a community of lifelong learners. La definición de lo regional puede establecer los criterios para la resolución de problemas locales en o a través de una comunidad de aprendientes, ¿verdad? O estudiantes de toda la vida. Así les llamamos, ¿verdad? Aquella gente que se pasa aprendiendo toda la vida. A focus on stakeholder identification and education provides the process for moving forward. Y entonces, un enfoque que busca identificar a cada uno de los actores involucrados, interesados y enfocado también en la educación, provee un proceso que realmente impulsa hacia adelante. Hay progreso. It assumes an asset-based form of economic development. It's not about what you don't have or what you need, it's about what you do have and can use. Y entonces hace énfasis en esto, Patricia, no es lo que no tienes, lo que hay que identificar, sino lo que realmente tienes. Creo que esto es importante y aquí su frase dice, está asumiendo la posesión de activos como la base para el desarrollo económico. Es con lo que tenemos, con lo que debemos empezar. Clusters of businesses or services organize around these. Y entonces los servicios y los negocios que están en grupos o clusters se organizan alrededor de este tipo de modelos. Organizes again around an urban core but integrates rural support. There are no rural problems or urban problems. There are regional problems that can work together or that need to address each other and collaborate. Sí, esto es un enfoque sistémico en donde no vemos lo urbano por un lado y lo rural por el otro. En realidad vemos esto como algo regional que incluye tanto lo urbano como lo rural y por lo tanto se organiza alrededor de un centro urbano pero integra el apoyo de lo rural. Strong infrastructure fosters collaboration. Y una infraestructura fuerte promueve la colaboración entre estos mundos, digamos.
The identification of the physical space or region sets the table for business collaboration. Y la identificación de ese espacio físico o esa región física realmente asienta las bases para una colaboración, digamos, de negocio. In the United States, I don't have this up here, but in the United States, they have established a regional economies assessment database that not only defines regions, but allows for peer comparison. Okay, dice que no está ahí en la filmina, pero en Estados Unidos están ya organizados a través de categorías de regiones y a través de la identificación de esas regiones pueden establecer prioridades y oportunidades de negocio entre ellas. The infrastructure facilitates both the sharing of knowledge and physical supports. Bueno, la construcción de esta infraestructura facilita tanto el compartir conocimiento como el apoyo físico de infraestructura entre las diferentes regiones. The identification of both formal and informal educational opportunities further innovation. Y la identificación de tanto formal, oportunidades educacionales tanto formal como informal, digamos, generan mayor innovación. The provision of appropriate metrics measures sustainable growth, but these will differ for each region. Y también la provisión de las medidas o las métricas apropiadas para el crecimiento sostenible, pues es diferente para cada caso, para cada ciudad. So we talk all the time about a sustainable economy, and I got to thinking about that. What is that? Y bueno, pues, ¿qué es eso de una economía sostenible? Here's what I came up with. Y bueno, pues esto es lo que se me ocurrió que era la respuesta. Healthy food should be the right for everyone and not the privilege of a few. Una comida saludable, sana, debería ser el derecho de cada uno y no el privilegio de unos pocos, el derecho de todos. Environmental health must ground all entrepreneurial initiatives. La salud del medio ambiente también debe ser la base de todas las iniciativas emprendedoras de la iniciativa privada. Educational initiatives provide the means for cultural growth. Las iniciativas educacionales proveen los medios para el crecimiento cultural. Increasing meaningful employment within communities supports the dignity for individuals and families. El empleo significativo, ¿verdad? Y que vaya en aumento en las comunidades apoya la dignidad de los individuos y sus familias. Indigenous knowledge is an integral part of the culture and history of a local community. Y el conocimiento local es una parte integral de la cultura y la historia de una comunidad local. The challenge is to integrate this with appropriate technology and leadership. Y el reto entonces es integrar toda esta tecnología, integrar todas estas variables con una tecnología apropiada y un liderazgo. So institutions of higher education are well positioned to participate in sustainable regional development. Así que entonces las instituciones de educación superior como esta, ¿verdad?, están muy bien posicionadas para participar en un desarrollo sustentable a nivel regional. Universities must develop curriculum in the context of relationship to people and planet and specific places. Y entonces pues las universidades deben desarrollar un programa, un currícula en el contexto de las relaciones para la gente y el planeta, pero en localidades específicas. We must generate knowledge with communities rather than for communities. Y entonces debemos generar conocimiento con las comunidades y no por o para las comunidades. Developing policy with a world view requires new skills of developing relationship and facilitating collaboration to develop convivial tools. Y entonces una política de desarrollo con una cosmovisión como esta requiere entonces nuevas habilidades para desarrollar relaciones y facilitar la colaboración. Ella les llama
herramientas de convivencia, convivial tools. That's a brief tease for a presentation we're going to have tomorrow about Ivan Illich, who developed that term, convivial tools. Esta es una pequeña provocación con el término para que ustedes mañana asistan a la sesión en la que ella va a hablar acerca de esto que se llama convivial tools o herramientas de convivencia. No le digan a nadie, por favor. Okay, so let's look at an example. We did a project in Queensland, southern Queensland, with the College of Wine Tourism in Stanthorpe, and I worked with a team of 2 others, and we had been asked to develop a sustainable local. Well, how would they develop a local food system? Okay. Bueno, ahora ella les va a presentar un caso de lo que ellos han estado desarrollando a través de la investigación, que es en el College Queensland, y es acerca de un turismo del vino, que ya veo aquí algunos interesados. And they were doing some fracking, and they were asking, how do we frack below and grow above? Oh, okay. No sé si conocen todos el término, pero dice ella que estaban haciendo fracking, que es una técnica de extracción de gas shale que destruye completamente el subsuelo y se acaba el agua, ¿verdad? Dice, bueno, estaban haciendo fracking, pero pues después se preguntaron, ¿será que podemos cultivar algo encima de esta tierra en la que hicimos fracking? And of course the answer is not very well. Y entonces la respuesta es, pues no puedes cultivar cosas muy buenas en ese suelo. So we looked at what they had, and we flew into into Brisbane, but the university was in Toowoomba, which is a middle-sized city. Bueno, y entonces fuimos a ver qué podíamos hacer con lo que teníamos y nos fuimos a un lugar que se llama Brisbane, pero es en Estados Unidos, porque hay un Brisbane en Australia, ¿verdad? Y bueno, fuimos allí con la comunidad y empezamos a trabajar. And Stanthorpe is a small town, a very rural town, that was struggling to develop an economy. Y entonces... Stanthorpe, that's the... fuimos a la comunidad que se llama Stanthorpe. Es actually Australia, okay, sí. Me están comentando que de verdad es en el Brisbane en Australia. Oh, yes. He comes from Brisbane, actually. Okay. So you need to talk. Okay. So this is a picture of this beautiful country, and they just have a lovely, lovely view, and they had not a view, but a place, and they had developed this wine tourism industry there. Sí, dice que es una tierra magnífica, unas vistas muy bellas y que en realidad sí habían construido esto que llamamos un lugar, place, ¿verdad? Que es un concepto de crear comunidad allí. Entonces, pues dijeron, vamos a ponernos a trabajar en esto que ellos ya tenían desarrollado, que le llamaron eso, turismo alrededor o acerca del vino. The wine industry is a rich part of Australia's agricultural history. Y de hecho, ustedes saben que en Australia el cultivo del vino, los viñedos, son parte íntegra de su herencia histórica. Ellos siembran vino como algo pues muy común. And they needed multi-skilled workers across the full business cycle, so production, processing, consumption, distribution. Y entonces, bueno, había toda una comunidad que se conocía, tenía el conocimiento de todo el ciclo del vino, desde la siembra, el cultivo, la cosecha, hasta la comercialización del producto. The Wine Tourism Gateway Schools Project recognized the importance of industry and schools that they can collaborate effectively. Sí, entonces pues lanzaron este proyecto que se llama así, el proyecto de las escuelas el portal del turismo del vino, y se organizó a partir de la importancia de este producto en la industria, y entonces se organizaron de manera colaborativa estas escuelas. We did not suggest this. This was already in place when we were. Nosotros no llegamos a imponerlo o implementarlo, esto ya existía cuando llegamos ahí. This project was part of something that was launched with the Department of Education, Training, and the Arts Industry Schools, if you can imagine. Entonces imagínense, este proyecto lo lanzó, alguien lo implementó a partir del Departamento de Educación, Entrenamiento y la Industria de las Artes, este grupo de escuelas agrupadas así. And so this
beautiful complex, had a restaurant, and they were producing wine, and they had, it was a lovely venue for art. So they had visual arts, they had music, it was a wonderful collaboration. But whoever thought that a biology department, when they had a lab there, would collaborate with the art department. Sí, dice que ustedes tienen que imaginarse este hermoso lugar en donde tienen ya un restaurante ya funcionando, y además es un lugar en donde se juntan las personas creativas y hacen artes visuales, por ejemplo. Dicen, no sabían realmente si podían combinar a un biólogo, enólogo, ¿verdad?, que es el que está con la cosa de los vinos, junto con un artista, pero esto era lo que estaba sucediendo ahí. The high school needed updated lab facilities, and so they collaborated with this wine tourism project to allow students access to amazing science programs. Okay, y se volvieron creativos porque figúrense ustedes que una escuela secundaria necesitaba laboratorios para sus estudiantes, y entonces hicieron un acuerdo colaborativo con este tipo de instalaciones para que el proyecto les prestara los laboratorios a sus muchachos, y hicieron unas cosas extraordinarias utilizando los laboratorios que estaban en este complejo y que, bueno, atraían a los muchachos de la secundaria. So what occurred with this partnership with the local wine tourism? Well, they were able to raise the profile of careers in wine tourism. Y bueno, ¿cómo desarrollaron estas alianzas, o les llamamos partenariados también, ¿verdad? Estas alianzas con el turismo de vino local. Bueno, aquí empiezan la lista de esos partenariados o alianzas o colaboraciones, y uno de los primeros fue justamente elevar el perfil de las carreras que estaban concentradas o enfocadas en el turismo del vino. It allowed them to develop and implement curriculum that encompasses a wide range of wine tourism-related activities. Y entonces también pues ayudó a desarrollar y a implementar o aplicar el currículum que justamente conjunta una gran variedad de actividades relacionadas con el turismo del vino. It created opportunities for work experience, structured work placements, and school-based apprenticeships. Y creó oportunidades para tener experiencia de trabajo para los muchachos, trabajo temporal, digamos ya en una estructura institucional, y también prácticas de interinatos, les llamamos, que están, digamos, reguladas por las escuelas. It strengthened industry collaborations. Y también, obviamente, fortaleció las colaboraciones con la industria. It provided professional development to teachers to enhance knowledge and skills in wine tourism. También desarrolló y proveyó de desarrollo profesional a aquellos profesores que querían enfatizar o acrecentar su conocimiento y sus habilidades en el turismo del vino. Local organizations with their knowledge of place help define learning needs. Y las organizaciones locales, con todo su conocimiento de esta creación del concepto de lugar, ayudaron a definir todo lo que eran las necesidades de aprendizaje de esa comunidad. And they recognize the brightest and the best through annual awards. Y también implementaron un premio para reconocer a los mejores y a los más brillantes a través de un premio anual. So what are regional learning priorities? Bueno, ¿cuáles eran nuestras prioridades de aprendizaje a nivel regional? Organizing institutions and support services according to bioregions rather than political jurisdictions provides an effective basis for regional policy development. Descubrimos que el organizar a las instituciones y a los servicios de apoyo de acuerdo a esto que llamamos el concepto de bioregión, más que de las viejas jurisdicciones políticas, les proveyó en este programa para una base efectiva de desarrollo de políticas regionales. Providing the definition of a region can set the table for regional problem solving within a community of lifelong learners.
Y entonces el proveer la definición de una región o bioregión realmente puede dar la base para resolver problemas regionales dentro de una comunidad de aprendientes continuos. El enfoque de... Sorry, go on. No, the focus on stakeholder education provides the process to move forward. Y entonces este enfoque o este modelo para educar a cada uno de los agentes interesados, involucrados, provee entonces un proceso que realmente ayuda a mover hacia adelante, a progresar. Regional assets provide sustainable economic development. Los activos regionales proveen del desarrollo económico sostenible. I'll go to the last point. Systemic partnerships within economic clusters provide highly flexible frameworks of diverse stakeholders. Y estos partenarios que son a nivel sistema o sistémicos a través de los clusters o grupos económicos provee un modelo altamente flexible para todos aquellos de los interesados que se organizan de manera diversa y flexible. In conclusion, what are the implications? Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de este tipo de prácticas y experiencias? Place-based economic development focuses on building resilient places. Entonces, hablamos de que el desarrollo económico basado en el lugar se enfoca en construir lugares resilientes. Such enterprise respects local resources and culture. Ese tipo de emprendedurismo o de empresa respeta los recursos locales y la cultura local. This smaller scale enterprise requires a lesser initial investment, making this economy more equitable for marginalized populations. Y bueno, este tipo de empresa a menor escala también requiere una inversión mucho menor al principio, ¿verdad? Haciendo que esta economía sea más equitativa para las poblaciones marginadas, o sea, la hace posible. But because the businesses are smaller, economic growth is slower and often depends on sharing space or tools. Y bueno, entonces el desarrollo económico se vuelve un poco más lento debido a que son escalas más pequeñas. Sin embargo, también depende de cuánto estamos dispuestos a compartir, ya sea el espacio o las herramientas para desarrollar este tipo de modelos. Success depends on connections of skill clusters and collaboration. El éxito de este tipo de modelos depende de las conexiones de estos grupos o clusters de habilidades y el tipo de colaboración que logran. And participants in this economy depend on learning rather than state support for success. Y entonces los que participan en este tipo de economías dependen del aprendizaje mucho más que del apoyo de sus gobiernos o de lo que llamamos intervenciones para el éxito. Engagement with universities offers an untapped energy to support these local economies, but only if universities listen to issues raised by stakeholders and connect with appropriate knowledge and technology. Muy bien, vamos a ver. El hecho de que estén involucrados con estas universidades también ofrece un tipo de energía o dinámica que no necesariamente está en movimiento, sino a través del apoyo de estas economías locales. Pero solamente si las universidades escuchan estas problemáticas que, digamos, se hacen notar a cada uno de los agentes o actores y se conectan con el conocimiento y la tecnología apropiadas. And I just wanted to mention, are we doing the books now or no? ¿Y vamos a subir los libros ahorita? No? No? No. Okay. You need a bottle of water maybe? Oh, I'll take a bath. Yes. I'm coming down. But we do have, there's a book that we have on the table, University Engagement and Environmental Sustainability, and that gives other case studies of exactly this type. So there's 2 copies out there on the table if you want to peruse those. Este es un comercial sobre, hay 2 libros de la experiencia que está comentando la profesora, están en la mesa, entonces si quieren asomarse para conocer el material.
Thank you very much. Y muchísimas gracias. Well, thank you very much, Patricia. That was a wonderful introduction to the notion of local-based knowledge management, knowledge capital, and showed how it actually has been done and can be done. So we will use that as the basis for their next presentation by Günter Koch. Günter has been in the field of, he was a pioneer in the field of knowledge management and knowledge capital. He was the founder of something called the New Club of Paris, which is about 15 years old, in which a lot of the people that shaped the field of knowledge management, knowledge capital participated in. And he was basically one of the co-manager of its development. He has been president of the Knowledge Management Association, and currently is the president of the Humboldt Cosmos Multiversity in Tenerife, which is not a bad place to be. And he has actually, and the key part here is I think he's worked as in a managerial position with knowledge workers in science, the arenas of science, for a number of years, so he has an understanding of how this actually works in an organizational basis. So I will take that as an introduction and turn this over to Günter, and I think you'll be going for an adventure of the mind. Javier, do you want to translate what Jay? Okay, yes. So basically, la presentación que hizo el Dr. Chatzlkel de nuestro siguiente speaker, el Dr. Günter Koch, es que se trata nuevamente de una de las personalidades más eminentes y consagradas en el campo del desarrollo basado en conocimiento. El profesor Günter Koch, además de una carrera sobresaliente en la administración científica, él ha sido también cofundador y secretario general del nuevo Club de París. Actualmente es presidente de esta iniciativa que denominada el Humboldt Cosmos Multiversity, basada en la ciudad de Tenerife, además de ser quien encabeza el Consejo de Knowledge Management Austria y una serie de otras prominentes cargos en el campo. Muy complacidos de tener al Dr. Koch. So let me start with a joke, which goes like this. Do you know the difference between a professor, an assistant, and a student? So the difference is the student has to know everything because he has or she has to go for examinations. The assistant has to know where it's written down, and the professor needs to know where the assistant is. So in that case, I have the best assistant I could never imagine. Okay. As a matter of fact, he will not translate me sentence by sentence, rather than he will give a kind of a summary of each of my transparencies or something like that. And I think it will work, despite all your objections, because we work together in all of these subjects. Ok, creo que la mayoría de ustedes captaron el chiste, pero básicamente lo que está diciendo el profesor Koch es que en lugar de me está retando a que en lugar de traducir por pequeños pedacitos, él va a desarrollar bloques de ideas y me está impulsando a tratar de condensarlo para ustedes en pequeños paquetes. Así que haremos lo mejor posible y lo está haciendo porque nuevamente él es una personalidad intelectual longeva y, para ponerlo de otra manera, somos viejos amigos. As a matter of fact, I have prepared a presentation which, if I would go through it at full length, it would take 2 hours or even more. So the exercise for me will be now to cut it down in pieces, and it's 4 sections you will see here, and I will try to cut
some of the sections pretty short. The point is that the 4 parts end up in the 5th section, which is about the core towards the knowledge society or towards the knowledge republic. And this is the core idea I want to present to you. Muy bien, pues él dice que tiene una cantidad de recursos para compartir con ustedes muy rica, que está compuesta de esos 4 componentes que nos ha presentado, pero que si nos llevara a lo largo de todos ellos se tardaría por lo menos 2 horas y todos queremos ir a cenar, ¿verdad? Entonces lo que él dice es que va brevemente a hacer un apunte de cada una de esas 4 para desembocar en el 5º concepto que presentó ahí, que es el de las sociedades o repúblicas de conocimiento. Well, anyway, the usual start I would like to take is in a specific view to America, that the discovery, so to say, discovery of Christopher Columbus was certainly the most important historical event also to your country. And let me jump over that. You speak closer. I have to speak louder, I said. Okay. I don't want to go into the details. You, the majority of those being here in this room, certainly knows better about your history of Peru, which started with the conquer of Mr. Pizarro at its time, and I think this was the most important historical exercise also for the Andes, for the South American population, and in specific also for Peru. And I'm taking the example, the metaphor of a journey, in this case of Mr. Pizarro, because I will now come to the next journey, which I think is a very important one for the South American continent. Y dado que este viaje intelectual por el que nos va a llevar el profesor Gunther, él quiere remontarlo a los orígenes, entonces ha hecho referencia a la eufemísticamente llamada conquista o invasión española más propiamente, y a su episodio peruano relacionado con la conquista del Perú y la captura de Atahualpa. I think the other big journey which took place some 280 years after Pizarro's conquer of Peru was the one of Alejandro de Humboldt. And as a matter of fact, he was set by Simon Bolivar, who was, they met each other in Paris, and Simon Bolivar said about Humboldt that he was the descubridor científico del Nuevo Mundo, cuyo estudio ha dado a América algo mejor que todos los conquistadores juntos. What is being said is that I think the work of Humboldt in the South American environment was not only for the South Americans a very important event, it was even more for us, for the European community, an important event, because Humboldt was the first, I personally believe, universal scientist who tried to pull together all different disciplines like geography, geology, biology, zoology, even political sciences. Está haciendo referencia a esta mucho más genuina conquista intelectual de Alexander von Humboldt que esta interesante anécdota por la cual ambos se encontraron. El profesor Koch ha leído literalmente en español. Él me está siguiendo muy de cerca porque él vive en Tenerife buena parte de su vida y entiende mejor español así que tengan cuidado con sus comentarios. Ahora que lo saben. Así que han escuchado cómo habló el perfecto español, esa cita interesantísima de Simón Bolívar con referencia a von Humboldt. Anyway, as you see, Humboldt has published not only in his own mother language, which was German, he published in French, in Spanish, and what is very interesting that he made a lot of studies about his experiences in the South American and Caribbean areas, and I think there's one point I would stress later on, which is about the social situation of South America and in specific slavery situation in South America. Como habrán encontrado en el currículum del profesor Koch, él encabeza actualmente este concepto de multiversidad Humboldt. Entonces él ha consagrado buena parte de su estudio a la biografía de Humboldt y su trabajo de enriquecimiento intelectual a lo largo de las Américas.
Él también pasó por el Perú e hizo esta contribución, y él está haciendo el recuento de su producción, de la literatura que generó, haciendo énfasis en la sensibilidad de Humboldt a la condición económica y política de las Américas. And if you are interested more in these details, there is a good publication written which has been a result of a study being financed by the German government on the Peruvian situation at Humboldt's period, and what Humboldt brought to the country by doing some research on specifically the potential in economy of the Peruvian state, which, as you know better than I, is basically mining. I mean, mining is one of the key business, but as well as they were talking about at that time about fertilization products, which is that, as you may know, that the bird's shit, which was exported for a long period before chemical industry took over for fertilization business. What I'm saying is, you get all my transparencies, you can download them later, so don't need to read everything which is written down here. It's just more or less to make a reference that a lot of Humboldtian research has been taking place for Peru also. Entonces, como sus aportaciones son muy ricas, cada slide no las vamos a ver todas, él dice que están disponibles, que las pueden bajar de la red, y en este caso, por ejemplo, hizo referencia a la visionaria perspectiva de Humboldt con respecto a estos dos productos y su potencial económico para el Perú, el caso de la plata y el caso del guano, como fertilizante. And one aspect he was very concerned about was slavery. Because, of course, if you think back what happened with South America, with the Spaniards coming in here, the basic thing which they exercised, they not only exploited the countries by their natural goods, rather than also they exploited people. And he was very strict and very explicit on that when he traveled back from his South American journey, which lasted 4 years. He traveled through, you have seen the course of his travels. He was invited by the then President Jefferson in the United States, because Jefferson expected him to give some reports not only on the economic and social situation, rather he was very much interested about the Mexican situation, because as you know, there was a lot of conflict already at that time between Mexico and the United States. Entonces, algo que enfatiza mucho el Dr. Koch es esta sensibilidad política, en particular con un tema que en ese momento era singularmente vigente, no solamente en el sentido político, sino en el sentido ético y social, que era el tema de la esclavitud. Y lo que enfatiza el Dr. Koch es que Humboldt tuvo una postura clarísima de rechazo a la esclavitud, a diferencia de otras figuras de la época, como el propio Jefferson de los Estados Unidos, que siendo prominente desde el punto de vista político, sin embargo, no siempre tuvo una claridad con respecto a la demarcación moral hacia la esclavitud. And it was interesting, in 1852, there was a journalist from the New York Times who made an interview with Humboldt and asked him about his ideas on how to end up slavery. And Humboldt was also explicit in that he predicted that the United States would have a very severe war exactly on this question. And as a matter of fact, it happened some 10 years later, the famous Secession Wars, which were more or less about the slavery issue. Qué interesante, ¿verdad? Nos dice el doctor Koch que sobre ese tema de la esclavitud, el New York Times en ese tiempo hizo una entrevista y Humboldt predijo con respecto a los Estados Unidos precisamente la crisis que habría de desencadenarse y que él fue capaz de avisorar. Now let me go to the next issue, which I think is of major importance and I would like to have over the next days and maybe tonight some discussion in specific with the students here present. I think the South American community has a certain experience in what is called liberation theology, and there's one person which you should know likely or will know, is Gustavo Gutierrez, who is the number one personality in that movement, and he is a Peruvian. And as a matter of fact, if you concentrate on the question what the liberation theology was about, it was more or less the question, solving the question about social justice, fighting poverty, and introducing human rights. This was the core. Muy importante, uno de los temas que quiere enfatizar el Dr. Koch y que les invita a tener un intercambio y los provoca
a cruzar ideas con él y en la sesión de preguntas, es acerca de este tema tan arraigado en Latinoamérica, que es el tema de la teología de la liberación, uno de cuyos máximos exponentes ha sido este peruano Gustavo Gutiérrez, quien hizo énfasis en estos tres conceptos: la justicia social, la lucha contra la pobreza y los derechos humanos, totalmente vigentes. And you certainly also know by history that this liberation theology was not always accepted by the Vatican. In the contrary, at the period when this movement had its major influences, or tried to take major influences, there was a lot of opposition, in specific, even after the Second Vatican Council. Now, these things have changed since Pope Francis is in, let's say, in power. He's in seat, of course, he's not in power. And I think this made a big change. Gutierrez was invited by the Pope, opening a discussion, and since Pope Francis is in place, I think we feel and we see that the situation is much more relaxed. And I think you, as a community, thinking about Arequipa and Peru to become a knowledge city, a knowledge country, you should take advantage of this capital of having somebody between you who had a lot of experience, a lot of background, and evidently a growing influence in the Vatican policies. Bien, se refiere el Dr. Koch a que en este movimiento de la teología de la liberación, durante la mayor parte del tiempo no fue visto con buenos ojos, por decirlo suavemente, por el Vaticano, sino fue directamente atacado. Pero esta situación ha cambiado en los últimos años con el más reciente Papa, y él sugiere que a través del enlace que hay con este arzobispo Gerhard Müller, que podría haber puentes de vínculo entre estas ideas y estas tendencias latinoamericanas y esta receptividad nueva en los espacios de gobierno en el Vaticano. And that things have changed, you see, with this picture. I think it's self-explaining. Famous Fidel Castro made a remark that the United States will only talk to him or to Cuba, once they have a black American president and a pope coming from South America. So what it shall demonstrate, this picture, this situation have considerably changed. We are living in times where this change has to be notified, and which is very important, as I said before, to be introduced in our discussions for the future. Eso es autoexplicativo, ustedes lo pueden leer ahí, y paradójicamente el día de ayer tuvimos este discurso del presidente Trump sobre Cuba, que nuevamente pone las cosas en otra tesitura. So I see that Javier is really doing a good job, because he's giving co-interpretations. Meaning, this is because I'm a Protestant, and as you may know, and maybe not in this part of the world, but those who are close with the Protestant movement know that we now have 500 years of Reformation being started by Martin Luther. And what I'm saying is that Reformations have considerable influence. It's not revolution, it's Reformation. And it's an important word, because I had a discussion with Patricia last night on Ivan Illich, which we will discuss and continue to discuss by tomorrow. I said Ivan Illich was a revolutionary, and she was opposing my opinion that he was a reformator, more or less, or a kind of a revolutionary who wants to have a silent and quiet revolution to take place. The right part of the picture is, because it has a very personal relationship to me, this is a, how do you call it, not a CD, at that time it was a big black one, so it's called in English, the predecessor of CDs, the discs, the black discs. This is a black disc which is on a very famous Protestant song, which Martin Luther has composed, and we turned it in a cabaret situation where I was involved in and engaged into some kind of a slogan which the German speakers would like certainly to identify what is behind that. But what I want to say is, by this picture, is Reformation is something which I think is announced in these days. Okay. Entonces, esto ha sido acerca de otro tema mayor que nos propone el Dr. Koch,
que es la tensión entre el concepto de revolución y el concepto de reforma, que justamente son dos temas que al día de hoy están cobrando una nueva vigencia y una nueva interpretación. Okay, now let's go to the next section, which is, it's hard to read because it's in yellow there, but it's about science and education, making progress in the human society, following the Humboldt idea, also Ivan Illich's idea, which we will present by tomorrow, as by other philosophers who are very much concerned about the situation of education by today. Estamos en el cuadrante amarillo sobre ciencia y educación y algunas figuras prominentes. What I said before, Humboldt for me is a personality which is really representative for what I would call a universal scientist, universal personality. He was one of the few ones in science history who really mastered different disciplines, and I think we should think about how creating a knowledge society and a knowledge city, we have to involve many, many stakeholders. And I think Patricia made it before, that creating a knowledge city, a knowledge region is the most complex thing. And following the, let's say, the ideology of science which Humboldt has placed would help us in some way to know how to organize this kind of a composition of different forces bringing together. Excelente. Este es un hermoso concepto que se refiere a esa perspectiva visionaria integral como un gran hombre de conocimiento que fue Humboldt. Esta visión humboldtiana de la ciencia en la cual, en lugar de tener disciplinas o facultades separadas, lo que se tiene es una perspectiva integral del conocimiento que puede mirar acerca de los diferentes elementos. Y lo ha relacionado el doctor Koch con la conversación de esta mañana de la profesora Ingalina desde París, en la que ella hacía énfasis en cómo una ciudad de conocimiento es uno de los conceptos más complejos que podríamos concebir, pero que sin embargo, si tenemos esta perspectiva integral, puede volverse, en la que son claras las prioridades, puede volverse algo manejable. Humboldt had a brother, his name was Wilhelm von Humboldt, and he is not so well known because in South America Alexander is much better known, but Wilhelm von Humboldt was the one who really was a key personality in changing educational policies, not only in Germany, rather than also in Europe. He was a minister for education for only 1.5 years in the Prussian government, and he introduced the idea of combining theoretical lecturing with practical experience and research. So the idea that the modern university has to combine these two aspects is the idea which Wilhelm von Humboldt brought forward. And I think this had a major influence on the whole, not only in Germany, as I said, rather than also on the whole university development in Europe. And likely, in consequence, also to the American and to the South American development of universities. Por eso me gusta siempre trabajar con Gunther, siempre aprendo algo. Yo no tenía idea de, como he mencionado, que es poco conocido el hermano Wilhelm von Humboldt, que también tiene una contribución intelectual significativa y particularmente relevante al mundo contemporáneo, porque precisamente algunas de las discusiones hoy, de las preguntas que les hacían a nuestras colegas brasileñas desde el piso, con referencia a la integración de la teoría y la práctica en las universidades, este concepto que fue anticipado por este hermano de Humboldt. In order to give you a kind of an idea what type of thinker he was at a period when we still had feudalism also in Europe, he was saying that government is the best one, which makes itself unnecessary, which I think is an interesting statement. But this is more or less his, in order to describe his general mindset. More important is, I think, what I put here in red, that the education of the individual requires his incorporation into society and involves his links with the society at large. And we come back to that point in a minute. I think this is an important statement. Entre varias ideas importantes de Wilhelm von Humboldt, la última oración es la que nos invita el Dr. Koch a prestarle especial atención, algo que escribió en su diario en 1789 y que dice básicamente que la educación del individuo requiere su incorporación en la sociedad y
involucra sus vínculos con la sociedad en su conjunto. Muy importante, muy contemporáneo. Well, as I was introduced to run an exercise which I call a discourse platform, which is the Humboldt Cosmos Multiversity. Cosmos is the name of the most famous book he has written. By the way, he started to write that book at the age of 63 when other people go to pension, and he ended it up when he was 90. So this is a book, you would see it, it's about 1,000 pages. It was the most heavy book you can ever imagine, and it includes, as I said before, all kinds of disciplines, all kinds of observations. And it was, just to give you the idea what happened when he came back through Paris to Berlin. He was invited by the king to give public lectures on his experience on his journey through South America. And believe it or not, they started in the university. They had to go for a public hall which was big enough to get several hundred people, and it said that at a time when Berlin had 200,000 inhabitants, some 20,000 were following his lectures. And these were not only people from the higher intellectual class rather than from any class existing in Berlin at that time. So what I'm saying is Humboldt's Cosmos work, he comprised, and the thing which happened in his lectures was, this was the first time that people not only had understood a scientific lectures rather than also to see the world as a whole, the combination between cosmology and biology and everything. Magnífico. Humboldt, una cuestión interesantísima es que él hizo esta obra monumental, escribió muchas cosas, pero a lo largo de su vida, desde pequeñito hasta que casi moría, fue escribiendo poco a poco este gran volumen que tiene la característica no solo de ser un libro grande y pesado y largo, sino sobre todo que es un gran libro integrador. Es un libro que permite una perspectiva unificada de las ciencias y del conocimiento, y que es la base de este concepto que le está dando vida contemporánea al profesor Koch, que es el de la multiversidad. And the interesting thing is that the term of multiversity, I thought I had invented it, but then I discovered that Ivan Illich used it. I discovered that in 1963, the president of all the Californian universities was making the following statement you can read here. He said the idea of a university was a village with its priests. This was in the medieval age, for example. The idea of a modern university was a town with an intellectual oligarchy. And sometimes I get the feeling that we are still living in that situation. So the opposition against the so-called elite has a lot to do with the self-understanding of the academic and the intellectual class. The third one, what he said in 1963, just remember, that the idea of a multiversity is a city of infinite variety. This city is more like the totality of civilization as it has evolved and the movement to and from the surrounding society. So the key message is that the university of today and the future cannot survive without having an involvement of the population, of the civil society as a whole. It has to be open and to integrate the intellectual power of the normal population as well. Entonces vamos a seguir esta cita del presidente de la Universidad de California en 1963, momento del gran movimiento hippie, donde Clark Kerr dice que la idea de la universidad era de una aldea con sus sacerdotes. Después que la idea de la universidad moderna era una pequeña ciudad con su oligarquía intelectual, que es un concepto que se ha retomado en la crítica europea de los especialistas o los expertos. Y por último, que la idea de la multiversidad, recordemos, es 1963, está adelantando el concepto de multiversidad como una ciudad de variedad infinita. So Ivan Illich will be presented by tomorrow evening, so I don't need to go into details on him. Ivan Illich, I would put it in one word, I would say Ivan Illich is the Alexander Humboldt of education, if I may say so, because this was an amazing gentleman. He's not so well known. It was due to Javier and Patricia that they introduced it as a personality. The biography should be
somehow be treated in this conference. But I will go over this without further discussion. Entonces, la figura de Ivan Illich no nos detenemos ahora, pero está haciendo una mención. Mañana mismo, a esta hora, al terminar la última sesión, vamos a hacerle un breve homenaje. Es solo un anticipo, no se lo pierdan con esta prominente figura. Now, Ivan Illich was concerned with education, and he was very much provoking the current system. He has written a book which was called Deschooling Society, because he very much thought that institutions are not the right, the institutions existing are not the right environments to organize for education. But if you are looking around, meaning this picture has no other meaning than to show you the multitude and the many different approaches which today are taken in education and educational philosophies. Entonces no se pierdan ahí en muchos dibujitos, no importa que no los vean, lo que quieren precisamente es que vean la enorme confusión que priva hoy en día con respecto a los conceptos de educación y las filosofías educativas, y que precisamente la gran vigencia de la aportación de Ivan Illich es una crítica radical a la falta de sentido de la mayoría de las propuestas educativas. And I think one solution he proposed, and this is an extra chapter in his book, was that he said, and you have to think that Illich did it in 71. And this was ages ago, you could say, at least most of you young people were not born at that time. He was suggesting that the modern learning, the future learning, should happen in a web type, in a web style organization. And as a matter of fact, I took this picture from some other source, but I would think that if Illich would be part of our discussion, we would very much support the idea that we today need organizational solutions which are organized in networks. For example, left up is knowledge networks, policy networks, and you can decline it through the different aspects which make our society, our administration and government. More or less, we are in the move of the classical hierarchical organizations towards a network organization. A pesar de que Ivan Illich hizo su propuesta en un tiempo en que la mayoría de ustedes, jóvenes estudiantes, chicos y chicas y profesores de la universidad, que todavía no nacían en el tiempo que Illich hizo su aportación, sin embargo, la sola figura sugiere que es tremendamente contemporánea y parece basado en Internet, porque su concepto era de comunidades autoorganizadas, autorreguladas de aprendizaje, y ese es un concepto muy poderoso y muy vigente hoy en día. If you think that it was 71 that he made the proposal, and at that time the internet didn't exist, you can just see how visionary he was at his time. Esto es del 71, cuando Internet ni siquiera figuraba como un concepto. Well, I come to the last section of my presentation, which is about the reformation or the reforming of the economy and economics. And I would put the accent on one specific approach. I have to say it's one specific approach, it's the economy for the common good. Estamos en el último cuadrante, el número 4, la economía para el bien común. So, what is little known in the public discussion is, in specific in economics and economical schools, is that there have been at least 2 Nobel Prize winners who engage very much in the idea of the non-capitalistic economy. We had a discussion over the lunchtime or last night even, and we were heavily discussing the issue that economic science may be a science or not, but at least the problem with the current economic science is that it all follows a standard model, and the standard model in some way is strongly influenced by neoliberalistic tendencies. So what the situation is, we have to rethink economy, and I think it's part of the future knowledge society to get engaged in that. Una de las vertientes más prometedoras de la economía del conocimiento tiene que ver con esta tendencia protagonizada por esta economista y que tiene que ver con la dimensión colectiva del conocimiento. It was Eleanor Ostrom, and she had set up, I will not go because of time reasons to all of these things, but there was one interesting statement she made. She said a resource arrangement, so resource is something like a common good, for example, like water, like social institutions, etc. Her opinion was that there is a need to have
some assets in the public space which should not be privatized. It should be available for everybody for all the time. And there was a lot of criticism, but she said if it shows that a resource arrangement, a public resource arrangement, works in practice, then it also works in theory, which was her argument to give a scientific foundation to the modern future economy. Y la gran contribución de esta brillante economista, que a pesar de haber recibido el premio Nobel no tiene el reconocimiento que amerita, quizás porque va en contra del pensamiento económico neoliberal prevaleciente, es esta idea de los bienes comunes, aquellos valores que ameritan por su enorme importancia no ser privatizados, sino explotados directamente para el bien común. Y lo que ella demostró en teoría y en práctica es que eso es perfectamente viable en una serie de activos colectivos como el agua y veremos también como el conocimiento. And she's not the only one. There's a second Nobel Prize winner, who is Jean Tirole. And I'm mentioning it because I get the feeling that these type of scientists are not so well presented in the public discussion. I think current discussion in economy is very much dominated by the classical school of economy. He was discussing the concept of the commons, which is close to the concept of Elinor Ostrom's idea of having a common good, common propriety. And commons are defined as natural or cultural resources shared by a group. And this is another aspect which you have to consider in your strategies for developing Arequipa to become a knowledge city, that the idea of the commons means that not only you involve all the stakeholders, different social groups, rather than you have also find a solution for the question, what are the commons of the city? Estupenda idea para la ciudad de Arequipa. El doctor Koch propone que en su búsqueda de ser ciudad de conocimiento, Arequipa debería no solamente de preguntarse cuáles son esos bienes comunes, sino de buscar la forma en que los ciudadanos se involucran en la construcción activa de esos bienes como la cultura y como el capital de conocimiento. Y ha hecho referencia a este autor, Jean Tirole, que nuevamente es uno de esos autores poco conocidos porque van en contra de la tendencia general del neoliberalismo económico. One of the evangelists of the economy for the common good is an Austrian, a colleague of us, Christian Felber. He is certainly a very profiled personality. I would think that he also passed by in Peru, but he gives 200 talks per year on the idea of the economy for the common good. His idea is not just to have an abstract academic discussion on it. What he did, he also introduced what he called a kind of a catalog of criteria enterprises should accommodate with. And his idea is that enterprises following this kind of catalog of criteria could profile themselves in terms of a quality sign, a quality mark, to be preferred in several aspects. For example, when public contracts are given or if credits are given by banks, etc. So his idea, meaning I show you the matrix, you can't read it, but it's more or less addressing issues like how much a company regards things like ecological aspects like pollution, human rights, for example, etc. It's a whole catalog. And as a matter of fact, it's not just an idea. It has been exercised in, meanwhile, something like, as much as I know, some 600 enterprises in Europe. And since recently, just I think 2 months ago, or 1 month ago, the first chair in economy for the common good has been established in Valencia in Spain. So this is not just a fake story, this is a real story. And I'm introducing it here, not only because I think this is one of the approaches to change the standard model of economy. It could be a potential idea you should stick to in your strategy for Arequipa. Christian Felber es una figura que, en este caso, es una figura contemporánea, es una figura coetánea de todos nosotros, que de hecho colabora muy de cerca con el Dr. Koch, pero que tiene una gran presencia internacional. Y el concepto principal que impulsa Christian Felber es esta economía para el bien común, que
que se expresa en instrumentos que buscan lograr que los resultados de las acciones públicas efectivamente beneficien al público general. Por ejemplo, en el tema de los contratos públicos, esta tarde nos comentábamos en una de las sesiones el problema de la corrupción en Latinoamérica. Bueno, este acercamiento y sistemas métricos que buscan un control desde la perspectiva colectiva sobre los intereses que nos atañen a todos. So this picture shall demonstrate the S-curves of the theory of economy. So you see the whole thing starts with Adam Smith. And then you have several other thinkers like Marx, for example, Taylor, Schumpeter, Keynes, etc. In a way, we are ending up this history with what is called behavioral economics. This is a new discipline, very popular, very famous now, but it looks like that there's a new strand coming up here, which is the green curve, which is more about what I told before, the shared values beyond the GDP, the classical GDP. All the big thinkers, if you are, for example, Stiglitz, one of the other famous Nobel Prize winners, or Krugman, they are all more or less following the idea and talking about that we need to have a new economic model. And this picture more or less demonstrates that we likely are at the end of the first, let's say, philosophy of economy, and now a new philosophy is being started. Bueno, esta es una tremendamente densa figura que ustedes la pueden bajar, que básicamente tiene dos curvas sigmoides, una que muestra en rojo la tendencia general que seguiría el pensamiento económico conforme viene de atrás de los últimos siglos, y que terminaría en el mejor de los casos en lo que hoy se llama, ustedes conocen bien, la behavioral economics, la economía conductual, pero que es compensada en otra curva por esta tendencia más allá a través de la economía del bien común. I'm getting in a hurry because Jay signs me that I have 5 minutes now. Okay. So I won't go into this picture, it's too complex to explain, but what it tells you, and you can read it, is that this star picture on the left side more or less describes all the current philosophies and models and ideas in classical, you could say, capitalistic economy. And the new ideas are very much, let's say, influenced by the, let's say, modern movement in talking about ecology, universidad, libertad, educación, etc., responsabilidad. Resilience has been mentioned today. This picture gives you a total survey, in some way, where the different aspects of a future economy could be changed, and what you see by the names being given here is that there are a lot of publications, a lot of academic studies, so we are not lacking of good ideas today. What we are lacking is more or less to get these things into local strategies or national strategies. I think it should make us most happy if this type of discussion would be introduced and included in the development of a knowledge region or a knowledge city. Maybe Arequipa is the first one taking it up. Las últimas slides simplemente nos muestran que hay un caleidoscopio de vertientes contemporáneas que están con mucha inquietud planteando la transición del capitalismo heredado hacia nuevas formas de cultura económica. So, coming to the end, I gave you in four sections, I gave you different aspects of changes happening in these days. And now the question is how these different influences, different ideas could end up in something which is new. And this new thing has been developed since 2.5, 3 years between Javier Carrillo, myself, and the German colleague Peter Pawlowski, in order to identify a concept, a framework, which we call the Knowledge Republic. I'm happy that there is an occasion in our conference, maybe tonight and over the next days. I'm also happy that Omar has arrived recently from Mexico. He is a very strong supporter of our project. So this could be a potential suggestion to the community here, to Arequipa, to the university, to get engaged, giving you a very short introduction, but as I said, we will have more time to talk about these things. It's about, what we observe is there's a lot of discussion
on new models. There's a lot, since we are engaged since 20 or even more years in the knowledge management and knowledge politics programs, we discovered that this is a topic which has been taken up, otherwise this conference would not take place. But the problem we also face is there are too many different movements. It's very dispersed, it's very distributed in the world, and one of the ideas is that we would like to bring it together, not in organization, rather than to have a kind of a common idea. Y la idea con la que quiere cerrar después de este panorama que nos ha pintado, histórico y teórico práctico, es con esta idea de las repúblicas del conocimiento, que es una idea colectiva, abierta a todo mundo y que quizás tengamos oportunidad de explorar más allá con una presentación adicional del ingeniero Omar Cermeño, que vamos a acomodar mañana en el programa en suplencia de otro speaker que no estará presente, así que no desajustamos nada y que permitirá que nos absorbemos un poco más en esta idea que permite integrar varias de estas vertientes contemporáneas. So if you think about the term republic, and it's a term of many countries which call themselves to be a republic. It comes from the Latin word res publica. It's in the ancient phase of the Greeks. This was the agora. This was a place where people met, had political discussions, and took their decisions. And I think we are looking for a modern agora, a modern republic. And in that case, I'm very happy that Patricia, it's again, you can't read that, but the point I want to make is that Patricia built the relation to this part of my presentation because she was talking about the local possibilities, the local arrangements in order to have this type of discussions. The point I want to bring in is that a knowledge city, a knowledge region, a knowledge country is not just a construct which is defined by some nice criteria. We all even learned by Surinder this morning that there are too many different models and criteria to define it. I think it's a political issue. And I think we are too weak as a community in order to make that case. And my whole intention by my presentation was to give you a kind of a motivation, you as a young generation, get engaged in something which is forming a virtual republic, which we call the Knowledge Republic. Excelente. Entonces, la idea terminal para cerrar del Dr. Koch es que todos estos conceptos que se vierten en la idea de una república del conocimiento con sus raíces en el concepto latino de la cosa pública y el concepto griego de la plaza o el ágora o el punto de encuentro, estos conceptos enfáticamente no solo existen como ideas abstractas, sino la única manera que tienen expresión es porque los ciudadanos, porque la gente joven, porque la gente viva los impulsa y los hace ocurrir. Y por lo tanto, les está lanzando una provocación a ustedes para que ustedes no solamente piensen e imaginen la República del Conocimiento, sino sean ustedes los que la hagan acontecer. Muchas gracias por vuestra atención. Well, I want to thank both Gunter and Patricia for a very mind-expanding set of presentations. As I was thinking, sitting there, about this, because they're different emphasis, very different emphasis. One turns the world on its head and makes the local the center of the universe, and one goes out to make that universe a republic of knowledge. And in a sense, in my view, if you think in terms of biology, cellular biology, you get down to DNA. And DNA has the double helix. And if this is a way to think about it, these both wrap around one another. They don't exist independently, they exist in concert with one another, and they swirl. So, due to time, which we can't expand, it's a finite entity. Yeah. I would like to... Let me translate. Let me translate what you just said. Okay.
Entonces lo que ha dicho el profesor Jay es que los dos speakers de ahora nos han presentado dos perspectivas que pudieran parecer contrapuestas, pero que en realidad se complementan. Que por un lado tenemos una perspectiva que pone el mundo patas para arriba y que nos hace mirar hacia la localidad, el espacio y el tiempo concretos en nuestro contexto, por la profesora Patricia Inman. Pero al mismo tiempo tenemos otra perspectiva del profesor Günther que nos invita a mirar hacia lo universal, hacia lo completo, hacia lo integral. Y la sugerencia brillante del profesor Jay es que estos dos conceptos son, que finalmente tienen una raigambre biológica, es que finalmente se pueden entreverar como en la doble hélice, ¿verdad? En la manera que no se contraponen, sino que juntos crean nueva vida. Thank you very much. I forgot that you all don't understand English. Okay. All right. So I'd like to open the session for questions, and I look forward to whatever your issues are that you'd like to get some responses to. I'm Shanks from Canada. Question for Professor Günther. When you said post-capitalism, post-communism, you used it in some context. And then you also talked later on about a book called Post-Truth. So I was very intrigued. Are we going to call it knowledgeism, or is post-capitalism, post-communism another kind of ism, or what is it? Or is it the knowledge republic? I think any ism is a problem. One second, I think he needs to translate. Yes. La pregunta tiene que ver con un enlace que hace el profesor con una serie de conceptos que han emergido recientemente, como el concepto de posverdad y una serie de variantes que de hecho vamos a comentar mañana. Entonces, el reto para el Dr. Koch es que elabore sobre esta tendencia. As it comes to post-truism, I would not give the answer because Alex Bennett is giving it in word talk. I think so. So I make a reference to her presentation. So I think it's what happens currently is, let's say, it's a big offense against science. What happens by post-factualism, post-truism, etc. Coming to the term ism, I think we have to be very careful because it always has the notion of ideology, getting the mindset of people in a certain direction. This is a very problematic issue because many people, to my understanding, want to have a clear, safe reference. And most of the people are happy if they have that. The problem is that we have lost old authorities. Even the Pope is not the one, but one authority. And even less is Mr. Trump in the United, hopefully it's Mr. Trump. And what I'm saying is when old references, old stabilizing references are diluting, this is a typical sign that we are in a situation of change. And we do not yet have the new frameworks and the new theories, let's say it this way. And it's more or less a struggle about how do we get this. My personal opinion is that Knowledge City Arequipa could be a very good showcase how this process may be organized by getting the stakeholders together to solve this complexity of creating a new framework. Entonces, parte del reto de la pregunta que hace el profesor es si todo está al hablar de Knowledge Republic y esas cosas tan bonitas no será una mera moda, un ismo. Y entonces, por un lado, el Dr. Koch dice, bueno, hay aspectos que hay que ser muy cuidadosos, que vamos a, justamente la primera sesión de mañana va a estar dedicada a esos temas, así dice, vamos a dejarlos para ir mañana, pero él quiere dar una opinión personal porque son temas muy sensibles y él dice, no, sí hay temas hoy en día que tienen implicaciones muy políticas importantes con respecto a cómo se posiciona uno políticamente con respecto a la veracidad de lo que está diciendo. Y en ese sentido hay un compromiso con la verificabilidad de los pronunciamientos políticos. Así que hay una defensa por parte del profesor Koch de esta tendencia y una llamada a que el caso de Arequipa precisamente pueda convertirse no solamente en un bonito ejercicio académico, sino sobre todo
en una plataforma regional para demostrar que el conocimiento puesto en práctica por sus ciudadanos efectivamente puede llevar a una transformación social. A question over there? Oh, are you brave enough to ask a question? You'll pass? Okay. Do we have anyone else who would like to ask their question? Doctor, buenas noches. Solamente a nivel conceptual, quisiera que me precise cuál es la diferencia o en qué enfatiza usted con respecto a sociedad del conocimiento y la definición que maneja el doctor, sociedad de la República. República del conocimiento. ¿Cuál es lo relevante que enfatiza en República del conocimiento? ¿Es algo citadino, más local? Y lo otro sería, digamos, sociedad del conocimiento, la transformación de la información, que sería más amplia. Doctor, por favor. The question is, Yes, okay, I'll translate that. He was wondering if this concept of a knowledge republic is actually a local, physical existence, or if you're talking about more a global thing, that it's somehow escaping the definition of, what we're doing here in Arequipa. This is a question where politics takes place, meaning the republic has been, as I told you, by historical development, the place where the public issues were discussed. The Res Publica was the discourse space for the normal peoples, the citizens, to take part in a discussion how things shall be solved. And in, let's say, my opinion is this is not a general, meaning the concept is general, of course. The concept you can apply to any different size of public bodies, say city, region, nation, etc. But politics takes place on the very bottom level, on the local level. And I think this was exactly what Patricia was telling us. You won't get a knowledge city, Arequipa, if you do not develop it from bottom up. And that's my basic statement. The concept you can take as a framework, maybe a guiding framework for you, but the real political decisions and how you do it have to be taken on spot in the place. Hay un concepto que en su presentación el doctor Koch mencionó y que yo pido disculpas porque omití traducir en ese momento porque era muy rico, pero es el concepto de plataformas de discurso. Lo que está diciendo es que estas sí son invenciones que hacemos, pero porque permiten sobre todo a la gente joven encontrar formas productivas de debatir ideas nuevas y posibilidades nuevas. Y en ese sentido, el concepto de República del Conocimiento es una de estas plataformas de discurso que permiten involucrarse en discusiones productivas. Que para el caso de Arequipa y la ciudad de conocimiento de Arequipa permiten ligar con esta otra idea proporcionada por la profesora Inman acerca de la localidad espacial y temporal y contextual de un acontecimiento político. Y por eso su gran significado político, porque permite que la gente lo conecte con sus realidades. Question? Aha! We stirred a sleeping giant here. So the reason that I'm talking is to provide some equity for our other speaker, Patricia. You seem to be receiving most of the question, Günther. I'm not sure whether it's a question or a comment somewhere in between. People who are researching on knowledge cities areas in general receive questions from people saying that these are good and these are easy to do if it's in a metropolitan area, if it's a private city, or if it's even a secondary city of a major developed country. But how about knowledge town, knowledge village, or knowledge suburb, community development? How does this work? These are difficult questions to answer. I think Patricia gave us some
hints on not necessarily knowledge-based initiatives really requires technology or smart solutions or cutting edge. It creates, maybe takes the unique qualities, melted with some sort of marketing or branding appeal, engage local people, and then maybe help sustainability of the economic and social activities within these communities. So that was the lesson I took from your presentation. But perhaps you want to add on to it. Can I translate first? Tam estaba diciendo que bueno, casi todas las preguntas se las estaba quedando Gunther, entonces iba a hacer una pregunta para la doctora Patricia. Y empieza reflexionando, todos los que estamos aquí, de alguna manera, estamos estudiando el fenómeno de las ciudades de conocimiento. Pero dice, bueno, hay una cosa, si tú estás en una ciudad grande, pues a lo mejor es fácil aplicar el modelo. O a lo mejor si tú estás en una ciudad principal, una ciudad capital en alguna parte del mundo, pues sí es fácil aplicar esto que se llama el modelo de la ciudad de conocimiento. O a lo mejor en una ciudad secundaria que llamaba pues a lo mejor sí, pero son ciudades, son medios urbanos. Pero ¿qué pasa con los tamaños más chicos, digamos, ¿no? El tamaño importa y entonces estas knowledge villages que llamamos, estos poblados o villas urbanas, los suburbios, etcétera, creo que son, digamos, lugares, el sentido de place que llamaba Patricia, son a lo mejor contextos en donde es más difícil aplicar este concepto de ciudad de conocimiento. Entonces, él está ahorita pues hablando a Patricia y preguntando, a lo mejor quieres expandir un poquito más el concepto, porque justamente fue Patricia la que introduce este sentido de construir el lugar o desarrollo basado en el lugar para justamente este tipo de contextos y lugares que no necesariamente se adaptan al modelo original de la ciudad de conocimiento. Entonces, ¿is that all we can? Yes, okay. Entonces vamos a escuchar un poquito la respuesta de Patricia a Tam. Well, you did a beautiful job of articulating that, so I don't think I know we're all hungry. But yeah, I mean, every village and town, you're part of a region. I mean, you're part of a place. And that, you know, there are urban hubs and but you are connected in some way. And so it's setting the table for some type of collaboration. So, yeah, in Chicago, you know, I'm outside the suburb of Chicago, and that's a very urban place. And so we have these urban policy. And they do not look that, you know, the food is coming from the collar counties and you know, we're polluting our environment through Illinois. I know I'm going way too long, but Illinois, we're in the middle of the United States. We have the most polluted water and polluted soil because of agribusiness. And it's very difficult for our local farmers to get a foothold because we have lobbyists that come to the government and say, you know, we need the funding, and so we have to break this down into regions and allow us to look at how we, you know, grow food locally. And what was interesting is I wrote a policy paper that I thought no one would ever look at on developing regional food systems. And I got a phone call one Saturday morning and Huffington Post had picked it up. And, you know, to me, it's like amazing. Who's out there from Huffington Post reading a white paper from a university? So it's out there, and it's a way of thinking. You know, Gunther did an amazing job of presenting that. So, yeah, thank you. Bueno, Patricia le responde que efectivamente pues es el concepto de desarrollo basado en lugar es algo que se puede utilizar en contextos un poquito más diferentes. Y ella dice, bueno, yo tengo mi lugar de residencia, todos tenemos un lugar de residencia, pero el suyo es en las afueras de esta gran urbe que es Chicago. Y comenta que, pues, por ejemplo, en Illinois, pues ellos tienen el agua más contaminada, ¿verdad? Y que tienen que hacer una serie de, incluso lobbying para lograr fondos, ¿no?
para hacer esta investigación que les pueda permitir pues generar aguas más limpias, reconvertir o hacer saneamiento de las aguas, etc. Dice, bueno, pero en realidad sí, hay mucho por hacer allí. Ella comenta también de un proyecto específico de cómo cultivar vegetales en el medio urbano. Esto pues ya está surgiendo, de hecho no es el único paper, hay bastantes de eso, pero que están, digamos, resurgiendo como publicaciones. Le invita a Tan a buscar esas publicaciones y pues dice, ¿quién se va a ocupar de leer un paper, verdad? Un documento académico al respecto. Bueno, pues estamos invitados a hacer eso y ella pues por ahí tiene material. Jay? Thank you. Any other questions before we close? Que si tenemos algunas preguntas antes de que cerremos. Can I make my question in Spanish? Yes. Or in English, whatever. You seem to try English. Let's challenge you. Cuando escuché la historia de Martín Lutero, pensé también en la solución que se dio en ese tiempo. Pienso lo que él quería cuando inventó la imprenta era que la gente entendiera por ellos mismos lo que quería decir la Biblia. Y pienso que en ese tiempo había como un monopolio del conocimiento, del entendimiento. Y pienso que en Arequipa atravesamos por una situación parecida, porque somos por decirlo así, como una potencia, pero siempre producimos o exportamos materia prima o son exportaciones como en el sector agro, que es nuestro fuerte, que siempre es lo que cultivamos pero no procesado. Y pienso, ¿por qué no exportamos minerales procesados o cultivos procesados? Me pregunto si también en esta época hay un monopolio del conocimiento y cuál sería el primer paso a salir de eso. Okay, I'll try to translate that. He was impressed by the slide that you presented about Martin Luther 500 years ago, and that he says that the spirit behind it, as he gathers from it, is that Luther wanted the people to gather knowledge by themselves, independently, individually, and he was touched by that. Now, his question is, well, we are, he says, in Arequipa, we're in a kind of transition in that way to kind of appropriate, develop knowledge at the individual, personal level. And he's wondering, well, Arequipa has a lot of potential in mining and exploitation of minerals and stuff like that, but he perceives that there is a monopoly, a knowledge monopoly in that kind of industry, and he's thinking about, well, can we do exports and what can we do? And he says the question particularly is how, if there is an existing monopoly, can we work it out so that we break the vicious circle and launch a kind of a new initiative that could make them move forward. This could raise a long discussion. Thank you very much for your question, maybe because of Martin Luther's influence. And you are right, his key concern was that everybody should learn. If you are looking in the German society, you can very well observe, and there were even made some studies that which are questionable in some way, that the Protestant community is much better in acquiring education than the Catholic. And this is one of the consequences, because Luther said one of the key challenges everybody has to confront to is to educate, to read, and to be knowledgeable. So that is the historical key issue. Now, coming to the point of the monopoly of knowledge, this is something which we know. This is following more or less the quotation, knowledge is power. Those who have knowledge keep it for themselves and don't give it to others. And I think this is one of the big concerns our community. I'm talking to Javier and others. We just want to oppose this type of ideology, to keep this knowledge. Of course, companies have a good right to keep their intellectual property rights for themselves, because that makes them competitive.
But in general, what you are saying is that could lead to a potential imbalance between the democratic interest of the population of a place like Arequipa or the environment here and those who monopolize this kind of knowledge. I have no concept for you without entering in a position of Simon Bolivar to become revolutionary, which I have not the power to do so, but I think your concern is right, and you have really to make it public, and you have to put it in that discourse of creating the Republican approach, that you have a good right also to learn more about these things than is given to you for the moment. Ok, la respuesta es, bueno, sí, efectivamente, la posición luterana pues es que el individuo sea aquel que se acerca y obtiene este conocimiento de la lectura directa de la Biblia, etc. Y comenta Günther, sí puede ser muy debatible, pero efectivamente es una de las principales diferencias entre esas naciones y esas economías que siguen un patrón más bien luterano, que, por ejemplo, el católico, que puede ser mucho más conocido por nosotros, ¿no? En donde en el luterano se impulsa ese desarrollo personal, esa educación, esa consecución de la educación a nivel personal. Pero dice, bueno, eso es otro debate, ¿verdad? Aquí el punto es, ¿qué hacemos con esos monopolios de los que estás comentando? Él dice, bueno, justamente tanto el profesor Koch como el doctor Carrillo y un grupo de personas en general escribimos justamente en contra de esa existencia de monopolios de conocimiento. La respuesta no es fácil, pero dice, estás en la ruta correcta, ¿verdad? Hay que cuestionar eso. No te está invitando a ser revolucionario en el sentido de oponer este tipo de monopolios, pero él comenta algo que, bueno, puede ser republicano, en el sentido de la República del Conocimiento, en donde pues estés impulsando iniciativas que lleven justamente a una mayor liberación de este tipo de modelos. Blanca, thank you for that. And that was an excellent question. I'm sorry I'm going to jump in on this, but in the U.S. we're going through a very sad time right now, and you know, I was in such despair after the election, but what I have to say is I have seen people doing some of the best work of their lives ever. And so maybe this is what it took, I don't know, but you know, when you despair that you feel you can't make any type of path forward, you know, you feel that there's a monopoly, when people do good work together and they collaborate and they have that vision of the common good, it's absolutely unbelievable the work that I have seen, my colleagues, my friends, so don't despair, you know, I mean, and all of these things that we're talking about and talk together, if you get a chance, read the book, What Then Shall We Do by Gar Alperovitz. And it's exactly what he says, what then can we do? And we actually did a seminar after the election because people were just so upset. And he says, here's what you can do, and you can do co-ops, and you can do, here's what you can do. And he goes through 5 different topics, but it's excellent. And he agreed to Skype with us. So we had the students read the book, and then he Skyped for free. After we read, we all got together, and we were able to talk with him. So don't despair. Ajá. Bueno, está interviniendo Patricia porque le resulta conocido tu sentimiento, se identifica con el sentimiento que expresas en tu pregunta, dice que es muy buena pregunta. Y ella comenta que, bueno, su identificación con tu inquietud es justamente porque pues ella lo está viviendo en Estados Unidos. Dice, después de las elecciones yo me sentía sin esperanza, desesperada. Había una solución en donde yo, en su sentido, ¿verdad?, sentía ese monopolio del poder y que no se podía hacer nada. Y entonces, en resumen, ella pues comenzó ahora sí que a hacer diálogos con otras personas. Recomienda el libro que se llama, bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Oma? Entonces, el autor es, can you repeat the name of the author? ¿Cómo? Alperovitz. En donde, pues bueno, él da 5 diferentes
técnicas o pasos para que justamente se restablezca esa posibilidad, ¿verdad? Esa posibilidad de justamente romper pues inercias, monopolios, como tú lo llamas, ¿no? Y entonces ella comenta que pues no desesperes, ¿verdad? Esa es la invitación, no desesperes, sigue adelante. I know we have more questions and we have an issue because we are well over our time. But I really do appreciate the questions, and we have 2 more days to interact with each other. So please take advantage of the different breaks and come up and say your questions, or come up to us and say, I had a question from yesterday, please bring it up, and we will try to accommodate everyone. And I'm very impressed by everybody that's here. You have stayed beyond the end. And you all get a little award for staying up, awake, alert. So we must be doing something right. I think there's a rare opportunity, and we're thrilled that you're taking advantage of it. And you are the future for Arequipa and for our world, and that is, you can't find anything more important than that. El profesor Jay les está extendiendo un reconocimiento como audiencia. Créanme que creo que está expresando el sentir de los ponentes internacionales que con frecuencia nos encontramos con públicos alrededor del mundo. Rara vez encontramos esto que estoy mirando en este momento, que son miradas, inquietudes, imaginaciones vivas, participando momento a momento. Y es este impacto que nos están produciendo en el compromiso y que queremos invitarlos a que se vuelva una acción también. Y él nos sugiere aprovechar los recesos y los próximos 2 días, de los cuales hoy ha sido solamente el preludio, para que juntos pues trabajemos en esta dirección. Así que con esto el profesor Jay nos invita a cerrar esta sesión, y solamente yo les quiero recordar que mañana a las 8:20 en punto de la mañana estaremos rifando una serie de libros para aquellos que hayan llegado y tengan su boletito, como un preludio a la sesión y a una nueva jornada rica de construcción colectiva de conocimiento. Muy buenas noches a todos y hasta mañana.